நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும், இட் இஸ் ஓன்லி ஃபார் த செலிபிரிட்டிஸா, அவங்களது மட்டும் அழகாக ரிவ்யூ பண்ணிட்டாலும் கிடையவே கிடையாது. வாக் இன் கிளைண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஒரு போகிற ஒருத்தரை பிடிச்சி இழுத்து தயவு செய்து சொல்லுங்கள் சார், எப்படி சார் உங்கள் கூந்தல் வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கூட இருக்கிற அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா Xavier, Mr. Xavier is with me and of course அவரோட wife from Singapore. ஸோ அவங்க வந்து அங்கேருந்து வந்து இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் பிகாஸ் ஐ திங்க் அது ஒரு கம்ஃபர்டபுள், அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இட் அ வெரி ஷார்ட் டைம். ஸோ ஹாய் சார். Hello. பட் இப்போ வந்து ஐ திங்க் யூ இயர் இன் மேக்ஸ், ஸோ ஹவு கம்ஃபர்டபுள் யூ ஆர்? Definitely, I'm very comfortable. I came from Singapore around 4.5 months ago. I started this treatment. Okay, my hair was almost bald. So I was referred by my friend who did this before. I saw his growth for 6 months. He was very good. Then I decided to call Max Hair. So we came down here. I did the Sapphire hair transplant. Okay. So it was good. First few hours was tough. Then after that, I feel better. Then it starts going on. Then I showed to my family and friends the growth, the differences. They all were impressed. Especially my wife. She see me growing. So only your wife has to get impressed, not other people. My mom also. Your mom also. Okay, fine. Okay. So it was good. So I start recommending to my friends. Wow, that's nice. Sir, எவ்வளவு நாள்ல இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது? லைக் every month difference கொஞ்சம் தெரிஞ்சது. Every month and கொஞ்சம் வளரும். So every denser கொஞ்சம் scanty-ஆ இருந்துச்சு beginningல. அப்புறம் slowly எல்லா இடத்துலயும் grow பண்ணிச்சு. So it was very good. Then now it's getting better. How happy you're feeling? Because I heard நீங்களும் ஒரு treatment you've been taking now. You started, right? If Yes. I'm not wrong. So how is it to be in part of Max? Okay, I was actually convinced by him only because since he was taking a treatment, so I thought, okay lah, why don't I try as well? So it's been good so far, and I'm very happy to see my husband's hair growing again. Yeah, so he had a head full of hair when he got married. Okay. Yeah. So Ma'am, usually கல்யாணம் ஆயிட்ட பிறகு முடி கொட்டும். ஆனா அது கல்யாணம்னால இல்ல, கல்யாணனால இல்லன்னு சொல்ல முடியாது, மனைவியால கூட இருக்கலாம். ஆனா அதே மனைவி என்னால என் கணவருக்கு முடி கொட்டுச்சுன்னு கூட்டிட்டு வந்து அதே மனைவியால எனக்கு திருப்பி அவருக்கு முடி வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னா, so how proud you're feeling, sir? Definitely. Is it because of your wife or it's because of Dr. Nikita or because of Max? Definitely, Dr. Nikita plays a big role. Definitely, yeah. It was a tireless experience. Yes, but true. Yeah. So one thing, Dr. Nikita and all the other doctors, they give us a lot of hope. The entire team. Fantastic. Helpful. Very important when you come here, take care of you. It was very nice. And I disturb them. Every month, Esther is one of the lady, I always send a message and I tell, hey, why my hair is like that? Why my hair? So she give me all good reports. Wow. Very responsive. I love Max nice. Hairs because of this. Wow, nice. I think more than the treatment, I think it's like a family to them. Exactly. Exactly, right? Yeah. So it's like a family, and I think the comfort, the ease, the treatment, everything was very comfortable from Max நினைக்கிறேன். So அது அவங்களோட சிரிப்பிலே தெரியுது. I think எல்லாருமே இங்க வரலாம், நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம், and I think very short time நீங்க அந்த ரிசல்ட்ஸையும் பார்க்கலாம். So லைவா ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம காட்டியிருக்கோம். Thank you so much, Dr. Nikita. So ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க டீமோட. Thank you. Nice meeting you, sir. Thank you so much. Thank you, Ramya. Thank you.